Hello everybody, Namaskar, Namaste. I'm on my way to AAC Anti-Addiction Campaign number 420 at BDM International School. This will be my 20th session, Kuri Nombor, 20th session in this particular school. And as you can realize and understand that I have shared a long and strong relationship with BDM International, with the administration of BDM International, with the principal, MADHUMITA SENGUPTA ma'am. And as you can realize that she has been a very socially responsible principal, and the administration too, with Mr. Shailesh Khaitan at the helm. And they have been supporting this mission very strongly, very passionately over the years. I must also appreciate senior teacher PRITHA MUKHERJEE ma'am for coordinating everything perfectly under the guidance of principal ma'am. Looking forward to meet all my dear soldiers at BDM International for AAC Anti-Addiction Campaign number 420, session number 20. Good morning, sir. How are you, ma'am? I'm good. How are you, sir? Yes, sir. And teacher of method acting, Mr. Chakraborty, with us today. Sir has indeed graced us with his presence, and today he will present the globally acclaimed interactive session titled I Am the King of My Mind. Mr. Chakraborty has been celebrated worldwide for his relentless contribution in shaping the minds of the youth. He is a social activist who helps the youngsters fight against addiction and harmful social trends. He is presenting a glimpse of his relentless contribution to the society and his achievements through a video presentation. Adamas University. He is the winner of Shrestha Samman for highest honor in 2015. Ashadharan for extraordinary in 2016, both from the hands of the Governor of West Bengal, Shri Kesharinath Tripathi. He won Bangla Gorgo Award, Pride of Bengal in 2019. Welcome to BDM. तो जेटा बोलছিলাম you can take first option is नहीं सुनेगा उसका बाद बकवास कर रहा है all useless things he's saying how dare he comes and tells me कि तुम्हार भालो चाहिए समाज में ऐसे गधे भरे पड़े हुए how dare he tells me तुम्हार भालो चाहिए तुम्हारा फैमिली का भलाई चाह रहा है तुम्हारी जिंदगी का एकदम you know how dare you साहस कौन आता नहीं सुनेगा उसका बात सुनो ना That is the first option you can take. व्यक्ति हमको कुछ नहीं पता. हम सिर्फ अपनी जिंदगी जिए हैं और अपना जो जिंदगी जो जिए हैं जितने साल जो देखे हम I'll be sharing that with you. Session throughout the world. कौन number? 420th. And I'm doing this for free. Social work सबसे बड़ा प्रोफेशन बन गया पैसा कमाने का. But Bobby Dada has been doing this work for free. किसी से आज तक एक पैसा नहीं मांगा. एक पैसा नहीं मांगा. So what does your near to be adult brain says?
आज की तारीख में एक रैंक स्ट्रेंजर बिना पैसों का, जो एक्टर है, जो टीचर ऑफ एक्टिंग है, आज अपना घर वार छोड़ के, माय फादर पास्ड अवे सम डेज बैक, so you can understand my mental situation. किसका लड़का, किसकी लड़की, वो कौन सा स्कूल, वहां पे अपना पेट्रोल खर्चा करके जाओ, चिल्लाओ, पैसा नहीं मिलने वाला है। কার জন্য বলিস না, কার জন্য করছিস, কার জন্য করছিস? দাঁড়াও, what is your name? হাত সরিয়ে নিস, কি নাম? দিশারি। Can we give a big hand to দিশারি? দিশারি, আমি তাহলে কাজটা কার জন্য করছি বাবা? Because Dishari, I consider you as my family. না হলে আমি I would have earned a lot of money. সমাজ সেবা সবচেয়ে বড় প্রফেশন রে এখন। লোকটা কিচ্ছু করছে না, মহিলা কিচ্ছু করছে না, লোকটা তারা শুধু সমাজ সেবা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে ফেলছে। সমাজ সেবা টাকা রোজগার করার পন্থা নয়। Anyway, so the second option is एक बार सुने तो सही और जिंदगी में उसको इस्तेमाल करे तो सही। सिर्फ सुनने का नहीं है, सुना क्लास में दिएছেন। যদি একটি ছেলে বা একটি মেয়েও মনে করে যে দাদা আমি সেকেন্ড অপশনটা নেব, let's see how it goes, let's see how it proceeds. আজ যেটা বললাম, I can't force you, right? মা বাবা হাজার হাজার টাকা স্পেন্ড করছে, লাখ লাখ টাকা they are spending on you in an international school where the boy and the girl, all they are learning is to become a chhabri. কামালগাজির মোড়ে দাঁড়িয়ে গাঁজা খাচ্ছে with the school uniform. I have seen that with my own eyes. সিগারেট খাচ্ছে with my own eyes. তোমরা জানো না এটা? নিশ্চয়ই জানো, হয়তো এটা আজকে থেকে হচ্ছে না, হয়ে আসছে। শুধু তোমার স্কুল বলে নয়, গ্রামে গঞ্জে আমি যেখানেই যাই, শুধু ভারত বলে নয় রে, সব জায়গায়। This guy, it's a permission given by the government, trade license. তার মানে ওই মানুষটা আমায় বলতে চাইছে that he is not doing anything against law. Very strong reason, yaar. You just can't come out as an act of morality যে তুমি ছেলেদের একটু জাগো। The problem is the generation has gone to sleep. The problem is the generation has gone to sleep. That is the reason the দেখ বম মারকে তেরা ঘর উড়া দেগা। দেখ এখনো লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি, খাবি কিনা বল, सीबीआई ईडी পাঠাবো তোর বাড়িতে। দেখ তুমি জেলে পুরো बोलছে কি कोई बोल रहा है, वो मालिक या मालकिन बोल रहा है क्या तेरे को गन पॉइंट में आके बोल रहा है कि गांजा पी, ফ্যাশনেবল হওয়ার জন্য গাঁজা খেয়ে এখানটা ঝাঁঝরা করে দাও, যত পারবি কেমিক্যাল ঢুকিয়ে ঝাঁঝরা করে দাও। আরে তুই তো আজকের জেনারেশন, তারপর বাই দ্য টাইম ইউ আর 25 ইউ আর গন। That is the biggest alibi they have. कोई तुमको फोर्स नहीं करेगा लाइफ में to go into darkness until and unless you surrender. I repeat once more. যারা শুনলে না, যারা ফিজিটি করছো, পড়ে যাক, ও চুলোয় যাক, ওই নিয়ে এখন মাথা না লাগে। এদিকে শুন, nobody forces you to destroy yourself until and unless you surrender. এই যে পিয়ার প্রেশার, আমি কিছু জানতাম না, আমি ভালো মেয়ে, আমি ভালো ছেলে, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे थमाया, उसने मुझे फूकने के लिए बोला, उसको मुझे पीने के लिए बोला, उसने मुझे ई सिगारेट थमाया, ये करा, वेपिंग करवा। यू भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने यहाँ पे ब्रेन दिया, माने इंटेलिजेंस, इट बाय बर्थ यू हैव गॉट, एंड द टीचर्स आर गिविंग यू एजुकेशन। विद्या और बुद्धि को इस्तेमाल करना रॉकेट साइंस है क्या? जस्ट लाइक अ स्ट्रीट डॉग, डोंट यू सी एवरी डे? ছেড়ে দে, তোরা অনেক বড়, 15-16 বছর হয়ে গেছে, ছেড়ে দে, তোরা অনেক বড়, 7-8 বছরের ছেলে মেয়েরা, তোমরা কিছু করছো, তোমরা কিছু করছো না, তোমরা ঘুমিয়ে আছো। হবে সেদিনকে তোমরা সেই ঘুম থেকে জাগবে जब वो लड़का या लड़की तुम्हारा फैमिली का होगा, जब वो लड़का या लड़की का वो वीडियो, वो तस्वीर, वो फोटो वायरल हो जाएगा जो तुम्हारा लड़का या लड़की या बहन या भाई या जो भी है, that is the day you will, तब तक you'll just be a silent spectator watching that, sharing that probably or whatever. तो रास्ते का कुत्ता तुम लोग बन गए। We have lost the sense of shame. একটা রাস্তার কুকুর, does that kutta have any sense of shame? Does that kutta wear any clothes? তাই জন্য বললাম হাসিস না।
এত সিরিয়াস হয়ে গেছে না ব্যাপারগুলো, এখন আর হাসি আসার জায়গা নেই। আমরা কেন বলতে তোকে আমি হাসতে তো নাম কি বল লহনা লহনা the reason that I asked you not to smile because the more you smile and take these things lightly, the more you will stop protesting against them. হচ্ছে হতে না এই যে অ্যাটিটিউড আমাদের হয়ে গেছে। বলছি আমি তোকে লহনা, তুই ততদিন পর্যন্ত তোর ঘুম ভাঙবে না যতদিন না তোর সাথে বা তোর, because it's a closed chain reaction. আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে যেরকম পড়ি চেইন রিঅ্যাকশন, লহনা ঘুরে ফিরে তোমাকেও এটা এফেক্ট করবে। আর बूंद बूंद से सागर बनता है, that is what I believe in. Individual awareness creates mass awareness. আরেকবার রিপিট করছি, individual awareness creates mass awareness. এখানে একটা ছেলে একটা মেয়ে ববি দাদার মতন যদি দায়িত্ব নেয় যে আমি 500 জনকে ছড়াবো না, I don't have to spread it to 500, I'll spread it to the nearest that I have, my brother, my sister, my family. You tell me, বয়েজদের মেইন রিজন আমি যেটা বুঝি, আমি বড় হয়ে গেছি, আমি বড় হওয়াটা adulthood को prove करने के लिए what to do, अंदर से घुसाओ। वो जो सिगरेट है, এই যে সিগারেটটা যারা যারা খাস প্লিজ একটু শোন, মন দিয়ে শোন, তারপরে আনন্দে নাচ। दैट धुआं जो है, सिगरेट जो है, उसमें 4500 plus chemicals. How much? What is the last word that I say? Chemicals. Again, what is the last word? Chemicals, which are alien products that doesn't belong organically inside your body. আরেকবার রিপিট করছি, chemicals কে যদি আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে চাই, if you try to understand, alien products, synthetic products which don't belong in my body organically. ঠিক তো? হ্যাঁ না না বলো? They don't belong. sir, আমাকে তো তুমি পর করে দিচ্ছ আগে থেকে, প্রথম থেকেই বলে দিচ্ছ যে আমি তো ফার্স্ট অপশনটাই। 4500 কেমিক্যাল, এটা কি তোমরা জানো না? সবাই জানো, গুগল সার্চ করে সবাই জানে। তাও দেখো এখানে তো করে স্কুল ইউনিফর্ম পরে, তারপরে এই তো সব বিভিন্ন জায়গায় টিউশনে এসে পুজো আসছে, মদ গাঁজা সিগারেট খেয়ে যেন একদম মা দুর্গা বলছে বাহ এই তো আমার আসল বছর। আরে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর। ইফ ইউ গো থ্রু দ্য হোল লিস্ট, I sit and think, our teachers have given me education. Teachers have given you education, माने कि they have taught you biology, chemistry. बायोलॉजी पढ़ने से तुमको क्या मिलता है? हाले कि तुम 10 तक साइंस लो, उसके बाद साइंस ना लो, लेकिन बेसिक तो साइंस सबाई पढ़े, सब पढ़ते हैं ना। एटलीस्ट in your life, no, that's where the donkey comes in. गाधा कैनो बोलची, गधी कैनो बोलची? When a person doesn't understand अपना भलाई, उसको ही तो गधा बोलते हैं, है कि नहीं? गधा कौन? जो senseless है। I'm using the metaphor of gadha or the simile of gadha, or I'm comparing jokingly, gadha कैनो बोलची, गधी कैनो बोलची? Because you don't have the basic sense. আমার কোনটা ভালো, that's lost, gone. যে তোমাকে যদি ইকুয়াল প্রুফ করতে হয় with a boy, you have to follow the same mistakes that the boys are doing. প্রবলেমটা ওইখানে। স্টুপিডিটিটা বুঝতে পারছিস? ও যদি একটা সিগারেট খায়, তাহলে the dark forces are telling a নারী or a girl যে তোমার ইকুয়াল কি করে প্রুফ করবো, একটা খাচ্ছে তুমি পুরো প্যাকেটটা খেয়ে দাও, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम एक घुट पिएगा मैं पूरा बॉटल मार देगा, देख। No, that's happening in front of my own eyes, in front of my own eyes. স্কুলে নিয়ে আসছে, বাড়ি থেকে শুরু। এটা প্রবলেমটা ওইখানেই তো। আমি একজন স্ট্রেঞ্জার আকে तुमको कुछ बोल के गया, लेकिन the problem lies in with the person that you are in. Constant 24/7 जादर एम्बियंस है। एक लड़का, एक बच्चा, ये बच्ची जो भी है, but when that person grows up, घर से अच्छा चीज भी सीखता है और बुरा चीज भी सीखता है। তাহলে যাকে তুমি রেসপেক্ট করো, যার সাথে তুমি বড় হচ্ছো, जिसके साथ तुम बड़े हो रहे हो, if you see तुम्हारे हाउसहोल्ड में ही these poisonous stuffs, alcohol, cigarette, তোমাকে দোকান পর্যন্তও যেতে হচ্ছে না, घर में you are seeing, বলো না এখানে, aren't you seeing it right from your childhood in your home? Yes or no? Yes. এখানে যদি 500 জন বসে থাকে, 10 জন বলবে না আমার বাড়িতে নেই, 490 দেয়ার হয়তো বলছে না, কিন্তু আই নো। তাহলে একটি বাচ্চা লহ না, তুমি বাচ্চা, কথার কথা বলছি, তুই বাচ্চা অবস্থা থেকে দেখে আসছিস
তোর বাড়িতে সিগারেট, অ্যালকোহল, all of this hookahs and all very normal, তাহলে প্রবলেমটা তো ওইখানে। তোকে নর্মালাইজ করে দিচ্ছ, যা যা প্রহিবিটেড সেগুলোকে যখনই নর্মালাইজ করবে, আরেকবার রিপিট করছি, যা যা প্রহিবিটেড নিষিদ্ধ সেগুলোকে যখনই নর্মালাইজ করবে, there will be severe reaction in the society. এগুলো প্রহিবিটেড, পয়জন ইজ প্রহিবিটেড। তুমি ইঁদুরের বিষ খাও না, খাচ্ছ না কেন? বিষ তো, বিষ 4500 যে কেমিক্যাল, আই এম আন্ডারলাইনিং দ্যাট ওয়ার্ড, দ্যাটস আ এলিয়েন সিনথেটিক প্রোডাক্ট। Why do you need it inside the body, Lavana? যখন air, water, ভালো করে শুন, air, water and food is putting in so much of chemicals already inside the body. Can you live without air? Yes or no? Can you live without water? Can you live without food? इनमें तो इतना मिलावट है, इतने chemicals है, इतना pollution है, it is already going inside the body. Yes or no? तार ऊपरेও যে বলে না আমার মন नहीं भरा और थोड़ा चाहिए, I want to become आजकल नारी, आज की पुरुष, Gen Z. When those 4500 chemicals go in and creates a mess in your lungs, the first thing that is corrupted is this word, H for jore, H for shastho, swasth, and it is interlinked with this word C for jor se, C for, and this word should be shouted the loudest, F for, not the F word that you use. Don't laugh. Good, Lohana Hashishi. Prohibited. গালি গালোচ এগুলো প্রহিবিটেড। আমি কাউকে বলতে পারবো না কোথাও লেখা আছে তুমি গালি দেবে না, কিন্তু এইটা ডেফিনেটলি সমাজ, ভদ্র সমাজ, প্রহিবিটেড। কিন্তু দেখো আমরা এতটা নর্মালাইজ করে ফেলেছি, এখানে তোমরা এমন আছো, কয়েকজন ডেফিনেটলি আছো যারা লিখতে বা বলতে ওই ওয়ার্ডস গুলো ছাড়া বলতে পারো না, কথা বলতে পারো না। আচ্ছা আচ্ছা, তাও আমি বলবো, আবার বলছি, তোরা 15-16 অনেক বড় হয়ে গেছিস। It's alarming the languages that are 2nd grade or 3rd grade. So in maths you have studied, 3rd and 4th grade HCF, highest common factor. So if you take the second option of एक बार सुने तो सही और जिंदगी में इस्तेमाल करे तो सही, and include yourself in Dada's life today, you will also have a formula in your life which is HCF. But यहाँ पे basic thing that makes you a manush, human being, insan, and doesn't make you a donkey or a rastika kutta is this. These are not parameters that will stop a boy or a girl from being stupid in this way. Academically দারুণ, আমি তো বারবার বলছি, মানুষ হিসেবেও দারুণ, ওর মতন ছেলে ওর মতন মেয়ে হয় না, কিন্তু ওই যে স্টুপিডিটি, বেসিক জিনিসগুলোকে অ্যানালাইজ না করা। So once your age goes, your C goes. So a boy or a girl with a sick body, sick mind, without a career, who is going to be affected after that? Jor se bolo, who is going to be affected? Don't be so prudent and shout out to the world like a fool, like the fools who shout out, it's my life. You understand, সেই বয়সটা তোমরা এসে গেছো, কেজি ক্লাসে পড়ো না, তুমি একা নও। The choices, you're a very dangerous age belong করছো, very dangerous age group, ভয়ঙ্কর, dangerous, touchy, sensitive. You can understand how complicated life has become. মনে হয় না আমি ক্লাস 3-4 ছিলাম যখন ভালো ছিলাম? Yes or no বল? Life will become more complicated by default. জোর করে কমপ্লিকেটেড করিস না, কিন্তু if you go by the dark forces তুমি জোর করেই কমপ্লিকেটেড করবে। জোর করে কমপ্লিকেটেড তখনই শুরু হবে if you corrupt your age. You very easy things, HCF as a formula, health, তোমার करियर के लिए আলাদা করে ভাবতে হচ্ছে না, अलग से मत सोचो, तुम अपना हेल्थ के बारे में सोचो। हम जो खाएंगे, हम जो पिएंगे, हम जो देखेंगे, हम जिसके साथ मिक्स कर रहे हैं, वो क्या हमारा हेल्थ का बर्बादी कर रहा है या हमको इंड्यूस कर रहा है कि हमारा हेल्थ का बर्बादी हो? That is the way to find out correct friends, true friends. दोस्त कौन होता है लौना? जो तुम्हारी जिंदगी में सुधार लाता है। वो दोस्त नहीं है चल फूकबो, खाबो, गिलबो।
5-star hotels থেকে শুরু করে আরো places you can't imagine, diplomatic places you can't imagine. That is the lifestyle that I lead. গর্ব করে বলছি না, 22 বছর আমার এই প্রফেশনে থাকার পর this is the lifestyle that I lead. লাহনা, তোমার সিগারেট, মদ, ভেপিং, হুক্কা এগুলো খেতে গেলে নয় তোমার পয়সা, নয় তোমার मम्मी पापा का पैसा तुमको खर्च करना पड़ेगा, मिसयूज करना पड़ेगा. I have to do this. सिर्फ ये करना पड़ेगा. I get everything for free. लाहना बोझ डंके की चोट पे हम बोल रहे हैं. I go to the so here I am standing in front of you, keeping my HCF intact, which is a very easy thing, but it will be a very difficult thing if you are driven by the dark forces. They will not let you keep your health intact. They will invariably force you to mix with that boy, that girl, je tumhar bondhu noy. The dark forces will sort of hypnotize you and ask you to identify that dark boy or girl as a friend. Friend definition hi aajke jeta bollam sob shomoy mathay rakho, she tumhar bondhu दोस्त नहीं हो सकता अगर वो तुम्हारी दिमाग में या शरीर में जहर घोल रहा हो. আমি তো জানি না. You don't have to jump in for a career. আলাদা করে এফর্ট দিতে হচ্ছে না. If you with a good health, with good healthy mind and body, you will fight. সব সময় একাডেমিক্যালি ফাইটের কথা বলছি না. Yeah, of course. কিন্তু এই বেসিক সেন্সটা নেই বলে যেটা আমি তখন বললাম, people are becoming animals, senseless, fools, জড় পদার্থ, ভেজিটেবলস. তো সিগারেটের দোকান থেকে বার করে দিল. সেখান থেকে আমি গেলাম মদের দোকানে. এই যে মদ জিনিসটা, এখানে যেটা বললাম 500 পিপল, তার মধ্যে 490 ফ্যামিলিজ you all have seen alcohol right from childhood. জলের মতন দেখে আস, জলের মতন দেখে আসো. তোমার মনের মধ্যে তো এটা কাজ করবে, তোমার দিমাগ में भी काम करता होगा कि it's normal. ये आदमी कहां से आके क्या बोल रहा है? अरे try to understand what alcohol is. Again, execute the education, the chemistry part of it and the biology. জোরে বলো, what will not be separated? বুঝে বলো, what will not be separated? What will not reach the blood? Heart will not get oxygen. All your organs in the body will not get oxygen. My question is why? Why do you need a shortage of oxygen inside your body? আমাকে বলো তো, কিসের জন্য? ফ্রেন্ডশিপ দেখানোর জন্য? আজকের ছেলে, আজকের মেয়ে, জেন জি, ফ্রেন্ডশিপ, পার্টি, ফেমিনিজম, ম্যাসকুলিনিটি, এসব ভুল ডেফিনেশন. ফেমিনিজমের ডেফিনেশন জানো? ম্যাসকুলিনিটির ডেফিনেশন জানো? স্ট্রং ডেফিনেশনস. Both the definitions are very strong and positive and powerful definitions. They tell you to become so powerful. ভালো করে শোন, whether it's feminism or masculinity, they ask you to make you so powerful, make yourself so powerful that you are not dependent on anybody. লহনা, যে তুমি আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে, তুমি কি আর ইকুয়াল থাকতে পারবে? তুমি যদি কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট হও, ইকুয়াল থাকতে পারবে? To bring equality in the society, খুব ইম্পর্টেন্ট. If this goes for a toss, काय का feminism हमको बता. If this goes for a toss, काय का masculinity हमको बता. Definition টা please মনে রাখো. If anybody tries to refute, তাকে explain করো. No, you're taking me into a wrong path. Feminism tells me to make myself stronger. How can I be stronger? Health যদি যায়, তুমি অনেক টাকা রোজগার করতে পারো, তুমি অনেক বড় চাকরি করতে পারো, পড়াশোনায় দারুণ. If this goes for a toss, whether you're a boy, whether you're a girl, আমি আবার বারবার রিপিট করছি, মাথার মধ্যে ঢোকাও. কারণ 9-10 এ পৌঁছে গেছো, in some years already পাখনা গজিয়ে গেছে. আর 11-12 এরপরে কলেজ, হস্টেল, মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই দেখার. If you are already driven by the dark forces from this age, your life has gone for a mess. Is going for a mess. শুধু তোমার লাইফ কি? Is it only your life? Who are included? Please remember that. The choices that you make today, HCF is going to make the right choices for you. HCF is going to make the right choices for you. Alcohol, লহনা জানিস, একবার ঢুকলে বেরোবে না. Why I call this adda preventive adda? I try my level best so that you don't let those monsters in. আমি আরেকবার রিপিট করব. I try my level best so that these very impressionable minds, the future of our society, তোমরা হচ্ছে future. You are going to make the society 10 years from now.
The dark forces also knows that very well. আমি যেমন ববি চক্রবর্তী, they will have power, they will spread the same thing. That is very important. The person in power should be the correct person, should believe the correct things, should propagate the correct things, should practice the correct things, because তোমরা হচ্ছে the most important people in the society. You are the pillars. সেই রকমই the dark forces also know যে তোমরা pillars. তাই জন্য they have taken it as a project work कि তোমাদের physically, mentally যেভাবেই হোক corrupt कर दो तुमको. তোমাদের যদি শেষ করে দেওয়া যায়, अगर तुम लोग को खत्म कर दिया जाए physically and mentally, they win and you are surrendering. कि বাচ্চাটা খুব difficult জানিস তো. Suddenly a stranger comes and tells you something which is against what you have seen right from childhood. Very difficult. But একটু analyze করো, use your brains, use your education. বাস এটুকু বলবো. কখনোই বলছি না যে যে মানুষগুলোর কথা বলছি তারা খারাপ বা তাদের ডিসরেসপেক্ট করার কথা বলছি না. Sadly, they fall into that senseless crowd. They have not utilized their education. তোমরা করো, তাই জন্য ববি দাদা তোমাদের জীবনে এসেছে. So ethyl alcohol, what it does, when it goes in, খুব easily বলছি, the first organ it affects is the liver. আমি এক deficient. তোমাদের সামনে আজকের যুগে একটা মানুষ who comes from the entertainment world, that becomes even more. যেখানে মদ ছাড়া কিছু নেই, যেখানে মদ ছাড়া, I stand tall in front of everybody, proudly নয়, as a sensible person. ये एकदमी भाविश ना, बामी भावी देखो हम 30 मार खाने, हम शराब नहीं पीते, हम गाली गलौज नहीं करते, हम सिगरेट नहीं फूकते, हम एक विराट स्वामी विवेकानंद लेवलेर একজন না রে. Please, with all my humility, this is nothing to be proud of, is it? I have to look after my body, I have to look after my health because my family is linked with me. এগুলো খুব বেসিক জিনিস যেগুলো আমি ফলো করি, I need not be proud about it. But I stand tall in front of all those dark forces. I have stood tall এতগুলো বছর ধরে. কেউ আমাকে পারেনি. তুমি আমাকে অ্যাক্টর হিসেবে দেখছো 22 বছর. তার আগে I was in the ship. I was a marine engineer. यहाँ पे कोनो shipping back जाते बाड़ीते families have sailors and marine background. They are paid in dollars. उसके ऊपर you are out of the house 7 months, 8 months, 9 months. So what you get? One thing that you get is independence, স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা. তুমি যা খুশি করতে পারো. আর তখন আরেকটা জিনিস যেটা পয়সা. ভালো করে শোন. These are the two weapons which can make you, which can break you. As a teenager, why does a teenager derail in life? Or why does a teenager shine in life? This is because of those two weapons. যত বড় হবে, जितने बड़े होगे, and the moment ইন্দ্রদীপ একটি ছেলে বা একটি মেয়ে বুঝতে শুরু করবে that these are strong weapons, লহনা, ইন্ডিপেন্ডেন্স কে যদি আমি ঠিকভাবে ব্যবহার করি, I'll be getting more independence from my house. Yes or no? আমি যদি টাকাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করি, I'll be living more than enough to enjoy that money. টাকা রোজগার করলাম with a sick body, সব টাকা ডাক্তার নিয়ে চলে যাবে. I was there all around the world. I have seen every country in the world. আমি সারা পৃথিবী ঘোরা মানুষ. আমি চাইলে যা খুশি করতে পারতাম. I was highly paid. আমাকে সবসময় HCF was there to guide me. সেখানে কি লোকে আমায় ফোর্স করেনি? क्या यार, ওই যে পিয়ার প্রেসার বলতে কি আনসোশাল রে, কি বোরিং রে তুই, মদ খাস না, সিগারেট খাস না, এমন এটা হচ্ছে গালি দেয় না, একদম মনে হচ্ছে না বিবেকানন্দ. আমি এক কান দিয়ে শুনতাম, এক কান দিয়ে মারতাম, কারণ ওইটাই বারবার ঘুরতো, যেটা আমি তোমাদের এক্ষুনি বললাম. মি অ্যাজ আ রেসপন্সিবল সিটিজেন, আই হ্যাভ অলওয়েজ দিস সেন্স ইন মাই মাইন্ড দ্যাট হুইচ ইজ প্রহিবিটেড আই শুড কিপ. একটি মানুষ, আমি পুরুষ মহিলা আলাদা করে বলছি না, একটি মানুষ जो जिंदा लाश है, सिर्फ ब्रीथ कर रहा है, otherwise she doesn't have any urge to live. ইন্দ্রদীপ, নিজেকে ওই জায়গায় রাখো. লহনা, নিজেকে ওই জায়গায়, দিশারি, নিজেকে ওই জায়গায় রাখো. তুমি এমন কিছু করবে কি যেখানে তোমার বাবা মা, তোমার ফ্যামিলি will be put into so much of stake and you vanish from the face of the earth. তুই, আমি একা কিছু করতে পারবো না, যেটা আমি লহনাকে তখন বলছিলাম. Individual awareness will give mass awareness. By joining hands with Indradeep, you become the first soldier. What do you become? The first soldier.
You become the first soldier of a huge global army that I'm forming. Global, সারা পৃথিবী জুড়ে। আর তুমি হচ্ছ AAC Anti Addiction Campaign number 420, প্রথম soldier who is going to start the revolution or this fight in this particular group. Let the fight start from you. So you are just a symbol. Can you give a big hand to the first soldier of AAC 420? You have been, by joining hands with you, I've joined hands with Lohana, I've joined hands with Dishari, and I've joined hands with Rajoudi, and all the names aste aste kore aapko pata chalega. I would like to feel all of you all are my soldiers. Only if you take the second option. Rest is up to you. So, we give a big hand. How to spread it? We have a very easy way. Aajke to giye tora noy amar Facebook, noy Instagram, shekhane to jabi. But we have a very easy way. We have a group in our Facebook, bhalo kore shon. Groupটার name, read my fingers. So this is a group that we have on Facebook. This group is এই আজকের আড্ডায় whatever you have learned, whatever you want to spread in your own way, put it in that group. বা আজকে দিশারি তোর মনে হলো এই আড্ডাটার পর you write nicely. তোমার মনে হলো I want to write about it so that others read about it. Very powerful things I'm telling you, but people don't find it sensible enough to accept. সেগুলোকে লিখো, সেগুলোকে পোস্ট করো. There are thousands of people who sees that. তোমার মনে হয় you are a good speaker. তার একটা ছোট্ট ভিডিও বানাও. ভিডিও বানিয়ে তুমি সারা দিন তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই করে বেড়াচ্ছ, রিলস বানাচ্ছ, আর যে একটা ভালো জিনিস কর না। Like animals, you see in National Geographic Channel and Discovery Channel, one deer jumping, there will be 100 deer jumping. একটি buffalo যাচ্ছে, there will be 100 buffaloes following. কেন follow করছে, क्यों follow कर रहा है पता नहीं. That is the animalistic trait, herd mentality जिसको हम बोलते हैं. So human beings deep down are also herds. So it is very difficult to stop a person from following a trend. But তোমরা কিছু শুনছো देखो ना, এই যে so called YouTubers, roasters, like ये सब गटर के कीड़े जो है, किसी का नाम नहीं ले रहा है, उन लोग को तुम एकदम लेजेंड बना दिया. क्यों लेजेंड बना दिया? जो जितना गाली देता है उसको तो की बात है बाबा. तुम्हारा dark side fascinates and lasts over that person. Repeat once more. Without self-respect, you lose everything. And this particular student lost everything to the point that the student wanted to commit suicide. This is not a one-off incident. Do you think this is a one-off incident? This is happening random. So be very careful on the internet. Reels banao. Present yourself on the internet. bar bolchi, keeping your self-respect intact. एटाके जदि तुमी हेशे जेटा लोग पैसे की कमी है, फेम की कमी है, नहीं, फिर भी they endorsing all these betting apps, Rummy 11, वो इसे गुटका सब कुछ. কিন্তু এরাই যদি আসে তোমার সামনে, তুমি ঝাঁপিয়ে ওর একটা সেলফি করবেই তো. You have lost the sense of understanding who is an actual celebrity and who is not. তাই জন্য তো সুশান্ত সিং রাজপুত is murdered. তোমরা খুন করেছো, তোমরা মেরেছো, because you all couldn't build up a proper celebrity. You all couldn't worship a proper celebrity. You all couldn't understand who is talented and who is not. Boy, right from the lockdown, ভালো করে শোনো, এটা তোমরা অনেকেরই তোমরা অলরেডি এর মধ্যে trapped. এই যে সব খেলাগুলো, I'm not asking you not to play video games, please. I'm not a backdated dinosaur. I have PS in my house and I played video games all my life. আমার খেলতে ভালো লাগে, আমি খেলি, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আমি টাকা দিয়ে খেলবো না. আমি টাকা দিয়ে খেলবো না, যে রিচার্জ করে আমার ওয়েপন কিনতে হবে, কিন্তু এইগুলো তোমাকে কি করছে, ইউ আর গিভিং মানি মানে জুয়া খেলছো. এন্ড বেটিং অ্যাপস তো জুয়াই, এই যে লুডোস এন্ড রামিজ, এগুলো সব জুয়া. এন্ড দিস পিপল যাদের তোমরা সেলিব্রিটি হুড করে দিয়েছো, they are so fool. আমাদের দেখলে রাগ হয়. I want to say something about my family. I was born into a family, you know, resourceful family, let's say, rich family. I don't want to be sounding pompous. বড় লোকের বাড়ি and everything. আমার দাদু, my dadu's name was Manik Chakraborty. He had 3 sons. And I have seen that with my own eyes.
সেগুলোই আমি তোমাদের বলার চেষ্টা করছি। So his first mistake was from class 7-8 onwards he couldn't understand who his friends were. He included anyone and everyone because he was a popular guy, rich guy. So everybody wants, you know, and gas খেয়ে গেছে, সবকিছুতে ভালো, টিচার্সরাও ভালো বলছে, সবকিছুতে he forgot to understand what HCF is. He forgot to understand कौन दोस्त है और कौन तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। प्रथम शुरू हलो क्लास 7-8 ए, क्लास 7-8 ए सिगरेट दिए, which is the common progression. लोग बोलते हैं एक फूंक मार कुछ नहीं होने वाला है. We forget that one फूंक becomes 100 फूंक्स in no time. Hands. If you want to listen with everything that I've told you, you can join my hands. If you want to take the second option, you can join my hands. I don't know, my hand is up. Okay, not everybody. Take it. Can we give a big hand to all the soldiers who have come up? Can we give a big hand to all the soldiers? I gave you the path to walk on. Now it's upon you. So Shreyas becomes the. You have done something very big. You have made so many people follow you for a good cause. Je dada chalo, let us join hands and. Monikaka fell into the trap. He fell into the trap of alcohol, and aste he went into other drugs. INDRADEEP shono. He went into the other drugs. College ashlo, independence and money, misusing it like anything, and wrong friends and wrong company. Ideal example. To cut it short, he died at the age of 29. You getting from the house. Ideal example, tomorrow you come from well-off families, বা আজ বাদে কাল তোমরাও পকেট মানি আরো বেশি পাবে, কয়েক বছর বাদে you will be earning your money. If you don't know what to do with that money, you will be. So what he did was started gambling. These are the natural progression. তখন তো অনলাইন গ্যাম্বলিং ছিল না, অনলাইন গেমিংও ছিল না। এই গ্যাম্বলিং করতে গিয়ে এত টাকা ধার, এত টাকা ডেট, हम लोग का घर, जमीन, गाड़ी, my grandmother's jewelry, you know, gold ornaments, বাড়িতে তোড়ফোড়, গুন্ডাগর্দি, but it was such a respectful house and respectful family. Me as a child, I've seen very, very bad things. Very bad things, and Monikaka was my hero. Monikaka was my mind বলছে যে ববি দাদার কথা এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে বাই জেমস্টোন থেকে বেরিয়ে বাই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ক্লাসরুমে পৌঁছানো পর্যন্ত by the time I reach I'll forget everything. I want to erase him from his life. The mind is telling many people, not to you maybe but many people. The mind will tell you नहीं उन लोग के साथ ही दोस्ती रखो जो तुम्हारा बर्बादी करेगा, उन लोग के साथ ही दोस्ती रखो जो तुम्हारा जो है गाली गलौज के लिए तुमको कोक्स करेगा, गाली गलौज दो, पोर्नोग्राफी देखो, ऑनलाइन गैम्बलिंग करो, एनिमल बनते जाओ, रास्ते का कुत्ता बनते जाओ. What I have done is I have controlled my mind. Do you think or don't you think my mind also tells me that yes? এই যে পার্টিতে যাবো ধর রাত্রিবেলা পার্টিতে ঢুকে আমি যে ঢুকলাম সেখানে দেখবো there is a fountain of alcohol. My mind constantly will tell me पियो बाबी तुमको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. I tell my mind shut up. You don't control me. I am going to control you because I am the सुनते पारिनी I am the I tell my mind you don't tell me what to do. I will tell you what to do because I am the king, queen, controller jai. You have to identify there is this villain inside you যে তোমায় পড়াশোনা করতে বারণ করছে, don't study, तुम हार गए लाइफ में, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, ये वो तुमको डिस्करेज करेगा, तुमको भटकाएगा, दूसरे रास्ते पे लेके जाएगा, तुमको बोलेगा कि वो जो अंधेरा है, डार्क फोर्सेस, वही तुम्हारा दोस्त है, वही surrender to them. What are you going to tell the dark force? What are you going to tell your mind? जोर से. That's what I do in life and I have controlled my life. Telephone. This has become such a monster in our life. ভেঙে দেবো এবার, ফেলে দেবো, কে বলে এটা? মা বলবে না এটা, কি করে বলবে না? I'll give you 2 ways, খুব ইজি ওয়েজ বলবো, ফলো করবি? আমি যাদের আমরা ডঙ্কিজ বলছি মজা করে, try to win them back to our army.
by asking these three questions. Emotional blackmail boli. ওরা যদি আনসার দেয়, that means your emotional blackmail is successful. এই আনসারটা ইজিলি আসবে না. This answer won't come out easily because the monster is inside and monster will stop that person from asking. Go! I am the king of my mind. Louder! I am the king of my mind. Loudest! I am the king of my mind. Talia! Can we give a hand to somebody, please? Go! Come! Run! Shut! Asho! Why I would like to come, please. This is the first set of prizes. The first one goes to Shomili. Can we give a big hand to Shomili, please? A big hand to Shomili, please. The second one goes to Mithun. Can we give a big hand to Mithun? And the third one goes to Shreyan. That you understand that each one of you are a very, very important gift of God, and we cannot do anything that goes wrong because we are responsible for our own selves, we are responsible for our own happiness, our parents, our friends, the school and the greater society, because otherwise what is society? We comprise the society. So I cannot expect a change from someone else. The change has to happen within me. You are the change. Yes, you are the change and you are the heroes. Can you see Bobby Dada is wearing a Superman t-shirt? When you walked into the office, I was thinking that he has actually designed the t-shirt with his face on it. That means while doing so much of good work, he himself has transformed magnificently, and I wish that you have understood and taken back the message and you live a beautiful life ever after. Which is the option that you're going to take, 1 or 2? Victory. See, unknowingly you showed this right now. So this is victory. So may you be victorious in your life. God bless. Teachers, the IT team, and last but never the least, I would like to thank the students for being such a wonderful and enthusiastic audience. Thank you everyone. Have a good day. So, AC 420-420, session number 20 at BDM International comes to an end, and what a session it was. First and foremost, I must thank Principal Ma'am once more, MADHUMITA SENGUPTA Ma'am, PRITHA MUKHERJEE Ma'am, Jaya Ma'am, and all the other teachers who coordinated this event so perfectly. Then I must appreciate the Director of Photography, DOP Rajoudi. Dear Rajoudi, you are a very, very obedient and hardworking girl, and I loved interacting with you, and I'm so impressed with your sense of responsibility. And then, of course, I must thank and appreciate all my dear soldiers of AAC 420 who made this session very memorable, extremely memorable. And thank you for your love, your participation, your enthusiasm, which really, made me not leave y'all. I was not wanting to leave y'all. I'm missing all of y'all. Anyway, bhalo theko tumra. I wish you all the very best things in your life. And jeta tumra chiye bolecho, you all shouted out that you took the second option. एक बार सुने तो सही और ज़िंदगी में इस्तेमाल करे तो सही. ज़िंदगी में इस्तेमाल करो. That will be my multi-million-dollar check from BDM International. I want nothing more. And lastly, I'm the king of my mind. Love you.